singer is also a beautician. She's a lot talented. చాలా టాలెంట్. దండం పెట్టాలనిపించేంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేశారు అందరూ. మరొకసారి గురుగారు ఒకసారి. ఈ నృత్య ప్రదర్శనకి కారణం వీరు శ్రీకాంత్ గారు. మునిపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా జరుగుతున్న ఆటా కాన్ఫరెన్స్ విచ్చేసినటువంటి అతిథులందరికీ అడ్రస్ చేయడానికి కాన్ఫరెన్స్ కోఆర్డినేటర్ కిరణ్ పాషం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అలాగే కోఆర్డినేటర్ రవి చెల్లా గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా కోరుకుంటున్నాను. Ravi Chella, co-coordinator, please come onto the stage. Good evening everyone. It's so good to be here tonight. It feels so good to be here. We finally made it happen. American Telugu Convention in DC. We made it happen finally. It is a historic gathering of the Telugus and a gigantic convention of the historic proportions in the post-COVID era.
I know everybody was waiting for a convention like this, and the proof is the pudding, and you can see the crowd, and we have so many people that wanted to do the convention all over the America here. And I'm certain that this would be a torchbearer for the future conventions of Telugus or any other community per se. It gives me an immense pleasure to share the stage with such a distinguished dignitaries, towering Telugu personalities, and I'm humbled to be in such a distinguished company. You wouldn't believe the amount of hard work, amount of the volunteer hours, the midnight oil that the folks have put to put this conference together. And I'm immensely grateful to my illustrious colleagues, the President Bhuvanesh Bujala Garu, Sudhir Bandaru Garu, convener, the Ravi Challa, the co-coordinator, K.K. Reddy Garu, co-convener, co-director, and also the Sai Sudhini, the co-convener, and also the whole, the board, the ad hoc, the core committees, the advisors, whose dedicated efforts speaks volumes, and the truth is right in front of you. And I'm truly blessed to be part of this, and let's celebrate the Telugu festival, and I'm sure you are in for a profound experience, and let's celebrate the spirit and the essence of Telugus on this auspicious first day of the Telugu convention. The inspiring remarks, the interactions, the vendor stalls, the business seminars, the women empowerment discussions, the dialogue, and the unique cultural experiences showcasing the talent and the prowess. Let's give yourself a round of applause to the hosting committee, the organization, the whole entire ATA. Thank you all. Thank you, thank you. నాకు సడన్గా ఈ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మానిటర్స్ చెక్ చేసుకుందాము ఆర్ వెనకాల డ్రమ్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, మా సౌండ్ అంతా కోఆర్డినేట్ అయ్యామా, నా సింగింగ్ మైక్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటికి దూరంగా జరిగి సడన్గా నేను ఎంసీయింగ్ చేయటం అనేది నాకు కొత్తగా ఉంది. ప్రాబబ్లీ మీకు కొత్తగా కాకుండా పాతగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. ఐ నో దట్ ఎన్నో రోజుల తర్వాత మీ అందరూ కలిశారు. ఐ నో యూ మస్ట్ బీ ఫీలింగ్ లైక్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు తరరరరరా. కానీ దయచేసి ఎవరి టేబుల్స్ దగ్గర వాళ్ళు కూర్చోవలసిందిగా, ఆసీనులు అవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సడన్గా ఎవరన్నా ఈ కన్వెన్షన్ హాల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు లోపలికి వచ్చి నుంచున్న వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాము అంటే ఎక్కువ హర్ట్ అయ్యేది మేమే. కాబట్టి దయచేసి ఎవరి స్థానాల్లో ఎవరికి అసైన్ చేసిన సీట్స్లో వాళ్ళు కూర్చోవలసిందిగా మనవి. సెల్ఫీస్ తప్పకుండా తీసుకుందాం అందరము. కానీ కార్యక్రమాలు ఇంకా చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీ అందరూ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్. ఆటా 17th కాన్ఫరెన్స్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ భువనేష్ బుజ్జాల గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ డోంట్ నో ఎంత కష్టపడ్డారో ఆయన టీం, బట్ ఇక్కడ చూస్తుంటే ఒక సంక్రాంతి, దీపావళి, దసరా అన్ని వేడుకలు ఒకే చోట జరుగుతున్నంత అద్భుతంగాను, చాలా కళగాను, ఎంతో ఆనందంగాను ఉంది. దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేయడంలో సఫలీకృతులైనటువంటి భువనేష్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండ్ యువర్ టీమ్ అండి. వెల్కమ్ ఆన్ ది డైస్. దెన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓవర్. ఏంటి మన ప్రెసిడెంట్ గారు స్టేజ్ మీదకి వస్తే చేయాల్సినటువంటి మర్యాద ఇదా? మునుపెన్నడూ జరిగినటువంటి విధంగా అది వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఎవర్, రైట్? కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు యూ.
అందరికీ నమస్కారం. అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆటా బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ తరఫున, ఆటా కాన్ఫరెన్స్ టీం తరఫున, ఆటా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ తరఫున మరియు ఎంటైర్ ఆటా టీం తరఫున మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఆటా చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా మన వాషింగ్టన్ డీసీలో చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి స్వాగతం. ఈ మహాసభలను చేయాలంటే మామూలు మాటలు కావు. మీ అందరి సహకారంతో, అందరి దాతలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ మహాసభలను మన వాషింగ్టన్ డీసీ వేదికగా మన తెలుగు జాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి మీ అందరి సహాయంతో మనం చాటి చెప్పుతున్నాము. దానికి మీ అందరికీ నా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాన్ని రూపొందించిన మా యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కమిటీ, కోర్ కమిటీ కన్వీనర్ సుధీర్ బండారు, కోఆర్డినేటర్ కిరణ్ పాషం మరియు ఎంటైర్ కాన్ఫరెన్స్ టీమ్కి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ ఇయర్ జూలై 24th రోజు ఆటా యొక్క కికాఫ్ జరిగింది, కన్వెన్షన్ కికాఫ్. 1 year, కంప్లీట్ 1 year మా యొక్క 400+ వాలంటీర్స్ డే అండ్ నైట్ కష్టపడ్డారు. మీ అందరికీ నా యొక్క శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరే కాదు, మీ ఫ్యామిలీస్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క 3 రోజుల కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా అన్నీ మర్చిపోయి అందరూ మాతో ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. కరోనా పాండమిక్ తర్వాత ఇంత పెద్ద మహాసభలను చేయడానికి మాకు సహకరించిన మా యొక్క దాతలకు ప్రతి ఒక్కరికి, మీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఎప్పుడు బయట మా వాలంటీర్స్ చూసినా ఒక చిరునవ్వు నవ్వండి, ఒకసారి హలో చెప్పండి. వాళ్ళు లాస్ట్ 6 months నుంచి 1 year నుంచి చాలా కష్టపడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మన గెస్ట్ ఇండియన్ అంబాసిడర్ సంధు గారికి మా యొక్క ఆహ్వానం. I would like to request Indian Ambassador Sandhu Garu onto the stage, please. So this year, 2022 is special year for India. India's 75th independence anniversary year. దాని కొరకు ఇండియా నుంచి ప్రత్యేకంగా మన యొక్క కాన్సులేట్ ఆఫీస్ నుంచి స్పెషల్ టీం వచ్చింది. వాళ్ళు ఇంతకుముందే పర్ఫామ్ చేశారు, చాలా బాగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ అవర్ అంబాసిడర్ Sandhu Garu to say a few words. Please. Hello. Yeah. Good evening, everyone. The Mayor of Washington, D.C., Bowser, President Bhuvnesh Bhujala, and other office bearers of ATA, eminent people from various fields who are present at this event, dear friends, Andarki evening. It's a pleasure to be here this evening at the American Telugu Association Conference. As you are all aware, the pandemic had limited our in-person interactions, and now, thanks to the latest guidance given by the Mayor, we can all assemble in such a big numbers. So, my compliments to ATA and its members for organizing this conference and the excellent arrangements that are so visible. As a pan-US diaspora organization, ATA has been linking the Telugu origin people across
the United States. I understand that it has also been working for the promotion of the Telugu cultural heritage and ensuring that the next generation remains connected with its Indian roots. I myself have many connects to the Telugu land. My son studied in Rishi Valley and he introduced many Telugu cuisines to my household. So Pappu Charu, chicken fry, I had gone to Hyderabad and eaten biryani at the famous Paradise restaurant. And not to forget, in 2015, while organizing the San Jose Convention for several Telugu people witnessing their energy, hard work, and enthusiasm firsthand. Foremost was my best friend in the university, later my batchmate, who retired as India's ambassador to Russia. And then, of course, in my embassy, I have quota. In the United States, the Telugu the well-known enterprising and wealth creation many from the community have been elected to public office, as well as well-known entrepreneurs, doctors, technologists, amongst other professions. My good friends in United States, the CEO of Adobe, Shantanu Narayanan, the IBM CEO, Arvind Krishna, the Microsoft CEO, Satya Nadella, Professor C.R. Rao are just few examples of the Telugu brain. Another important linkage is the large number of students studying in US universities, particularly in STEM areas. Let me mention here that these areas, be it economy, emerging technology, education, or people-to-people connect, are all important dimensions of India-United States partnership under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden. In the bilateral, quad, and plurilateral frameworks, there are visible in forms of the Quad, STEP Fellowship Initiatives, the India-US Working Group of Education, the Indo-Pacific Economic Framework, and the Quad Initiative in Critical and Emerging Technologies, etc., etc. I'm glad that ATA is bringing all important community members together here. These 3 days with inspiring sessions on promoting entrepreneurship, emerging technologies, wealth management, women leadership in business, etc., which align with the priorities envisaged for India-US bilateral relationship. The conference assumes special significance as we celebrate the 75 years of India's independence as Amrit Mahotsav. Let me take this opportunity to also appreciate the Vande Bharat troop that has been facilitated from India and their performance this evening. Before I close,
I would like to underline that under Prime Minister Modi's leadership, the Government of India is committed to the diaspora. We see the diaspora as an enabler and strength. I would also seek your ideas and suggestions how things can be improved further. The Government of India is also keen to strengthening economic and commercial ties with the states of India, with the US. We remain available for efforts to facilitate this process. Friends, at the end, I want to quote Prime Minister Modi, who had quoted the famous Telugu poet Apparao last year. Desham ante matti kadaroe, dasham ante manush loe. Nation does not mean just mud and soil, but the people. People and their welfare are the center of India's domestic and foreign policy. I wish ATA conference every success. Dhanyavad Alu. Thank you. Excuse me, sir. I would like to request our conference convener Sudhir Bandar Garu, conference coordinator Kiran Pasham Garu, and conference advisory chair Jain Chella Garu to come onto the stage to honor Honorable Ambassador. Sudhir Bandaru and Kiran Pasham, please. Thank you so much for coming and gracing this wonderful occasion, sir. అలాగే ఇందాక వందే మాత్రం పర్ఫామ్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరినీ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇందాక మీరు చూసిన ఆ పర్ఫార్మెన్స్కి కర్త, క్రియ, కర్మ అంతా ఈయనే. Thank you very much. Conference Advisory Chair, Sri Jai Challa గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. You're here, sir. Good evening, everyone. It's my honor and privilege to introduce the Mayor of Washington, D.C., the most powerful city in the capital, in the world. Mayor Bowser was first time elected to office in 2014 and in 2018 became the first woman to be elected to this position. Under her leadership, the city has made tremendous progress in many areas, including business development and housing. She recently won the Democratic primary for the mayoral election in November and is running to be the only second person to be re-elected to the office for a third time. Before she was elected mayor, she was served on the city council in Ward 4 where she was born and raised. Now, it's ATA's immense pleasure and honor to invite Mayor Bowser onto the stage. Well, good evening, everybody. It is great to be with you today, and I too want to
congratulate the Telugu Association for coming to Washington, D.C., coming in person, continuing to build